There is also information that the police officers who were attached to candidate Robert Kyagulanyi were arrested by these people for the simple reason that they were complaining of non-payment. Is that true? Yes. IGP, is that true that the police officers who were attached to... IGP should look in the camera. They were arrested just for saying we've not yet been paid. Is that and then true? You arrest a person. IGP, is that true that Yes. you arrested the police officers who were attached to Honorable Kyagulanyi? I'm not aware of How I wish you addressed that a little earlier. He would have responded if I you... would have cross-checked. It's public information. No, but... It's in the public domain. Honorable Chair. colleagues, Not aware. this is something very important. If you are not aware, how many minutes do you need to consult whoever is responsible? Kindly consult. Chair. Those are your staff. Chair. Yes? But Chair, you are that's not- information in the public domain, and I'm not so sure that the chief can be here without knowing that. Only that, for me, what I heard is that they were asking them where Kyagulanyi is, and they could not provide the information, and for them, they think they know. So they had to arrest them. No, but this is something very simple, Chief. Were they arrested or not? I told you I'm not aware. Yeah. Also from the honorable members, you see they're giving different versions. This one Perspective. is about payment. The other one is about... Here I am straight. Yeah, I so there I need is only to, one version. we shall need to cross-check and I find out. Otherwise, I'm not aware as of now. If you give me a dedica, no problem. But IGP, it would be in your interest, because one would get who is in charge of your human resource. Can such officers have such a challenge and you are not aware? Your own officers? Madam Chair, I told you we have 187 districts and divisions. We have 32 regional police regions. Now, issues of discipline is incumbent upon them. So when they arrest staff for maybe indiscipline on other matters, it's not that we should get to know immediately, no. Okay. Because because when you scan the country now, people who have been arrested, there are very many. So I need to know which unit arrested. IGP, don't smallerize the issue. I'm not smallizing. Don't smallerize the issue. And that's where we are getting, because President, issue of bodyguards of a presidential candidate is not a small issue. If they could Don't smallerize it. him. IGP, we are talking about bodyguards of a former presidential candidate. Presidential candidate Nandala Mafabi, Honorable. Honorable Nandala Mafabi, the chair wants to speak to you. Please. Honorable Nandala Mafabi also received the bodyguards. Were yours returned? Did they return or you still have them? They were returned immediately. They were returned immediately. I am alone. So, and he's aware that they were returned. So we need to know who deployed these bodyguards to presidential candidates so that we can get a direct answer. Who deployed, and if we want to know where these ones are, who do we go to? Well, we shall establish, but Madam Chair, as you know, elections are not yet over. we are preparing for local LC1 elections and the lower local governments. So we are yet on stand down. Why did you withdraw the bodyguards for the presidential candidate Nandala Mafabi when the elections are still on? Why? Honorable Nandala Mafabi, are you the one who surrendered the bodyguards or they were picked from you? No, as soon as the results were declared, I think before even the results, the guys were attacking. That's why Basil replaced them immediately and the Choma. IGP, the beauty with this committee, some of the big shots are here. At least we have somebody here to be a witness to most of these occurrences. But IGP, this is a very important matter. You know, a bodyguard to a presidential candidate, my dear, Honorable Nandala Mafabi, you see there, the time if things had worked well, he would have been your boss. He would have been saluting. So if we are asking for a bodyguard of the person who was supposed to be your president, the Honorable Robert Kyagulanyi, and you claim not to know anything like in an update of whether these were arrested, it's not being fair. Do you have a human resource person here, the person who is in charge of human resource? Yeah, if the person is here in charge of it, because a presidential candidate is not like
The other people you deploy in Zimbabwe. Yes. Hmm? And the chair, For us why- in Zimbabwe, you afforded to beat us. Everything was done, and you didn't respond. But for the presidential candidate, at least respond. Okay, the people who are responsible were under counterterrorism. Maybe the director can. Director counterterrorism. Tell us. and why is Chituma Rusoke quiet? Chituma Rusoke has not said anything. And by the He likes talking and telling lies. They have arrested the people. He said, we don't have them. You go there. Why is he quiet? Chair. Madam Chair. When he likes to talk after he has We're going to go and- why is he quiet here? Madam Chair. A moment, Honorable Song, let him respond. The person who's in charge. Counterterrorism, please respond. A moment, let him first respond. Chair, I thought you allowed. had said that we have no time, we need to have public Honorable service. colleagues, let him respond to this one and we we close. in this when we had issues of accountability that are pending on this box. Chair. No, Are this we is proceeding accountability, Honorable. This is accountability. With due respect, Then we it's move on to the accountability. next one because the other people are Counter, a moment, let counter respond. waiting. Yeah, let's wait. Let's go to the Counter, please respond. Thank you, Honorable Chair. Yeah, it's true. The bodyguards were attached to mine, but issues of discipline in units are handled by the individual departments. They are charged, then they can be. Which department is that then? That is VIPP, which is under me. I'm also going to consult and find So out. if the IPP is not under you, now you are not aware of the whereabouts of those officers? I'm going to find out, Madam Chair. Madam Chair, that's why I wanted Madam Rusoke to Chair, talk. protect the officer when he's We shall give the responding. feedback. Madam Chair, some clarification, a small one. Madam Chair, allow. Thank you very much, Madam Chair. You want to Madam give Chair, the answer? my clarification is simple. And I wanted to hear from Honorable Nandala Mafabi whether he has any information that his bodyguards were paid. And I want to hear from him, why does he, the gentleman who was responding, why does he call this one a case of indiscipline when people are asking for their pay? Supplement that. Honorable Saungu? You see, Madam Chair Madam Chair. and Mr. IGP, let us be serious on this matter because the type of people we are talking about, they have oath of allegiance. And it's very precedent in the running of their work. But they also have their rights constitutionally. If there is a complaint from them that they are demanding for their payments, the way even others were demanding, those who commanded voting, presiding officers, there must be a way you as the administrators come out to rescue them from their demand. Don't think it was easy to have those policemen running, moving with us throughout the whole country as we are campaigning with the tear gas, also fighting with you because we are looking for power at that time. So any issue dealing with the police officers and this oath of allegiance, but they are asking for their right, I would pray, whether you talk about VVIP or what, you should take President Mr. IGP to normalize that challenge. Because the issue with them, Commandant? they want their money. Honorable And they Saungu. fear. Now let him respond. Sir, what is the update? Honorable Chair, the payment for that activity comes from Electoral Commission, and even the withdrawal of the teams, it is the Electoral Commission who withdraws them. I beg that I take it up and find out the facts. No, this is very simple. We have not discharged you as the police. For today, it is a partial discharge. Yeah, you are going to go back. It is a police bond. I'm also, in my own capacity today, I'm giving the IGP a police bond. Juzi wagaba bilioni 5 mu bintu ebitaliimu. Wagaba bilioni 5 mu bintu ebitaliimu nze neewuunya aba advising President Museveni. Naye wagaba bilioni 5 ng'ekibuga kiri bwe kiti abantu basafaringa emyala gikulemye okumaliriza. Ezo sente tezisobola kola ku myala egyo. Waziwa abantu abatalina magezi, abatalina na kya kwongerako ku ggwanga lyaffe. Boluvaawo bwe tukugambako mutusiba mutwogera bibi naye ng'ate bye tukugamba bye bitufu. Golowooza ensi ogenda gitambuza bw'oti. Ani agamba nti sente zigula obukulembeze? Obukulembeze bugulwa kitiibwa na kwagalwa abantu. Ekitiibwa n'okwagalwa abantu kye kikola obukulembeze. Ani agamba nti sente ze zikola? Omuntu lw'otamuwadde sente ng'anyiiga, lw'otamuwadde sente ng'akuvuma, gwani mukwano gwo nga tewali sente? Njagala ombuulire ani mukwano gwo nga tewali sente?
mikwano gyozi gyonna bakwagalako ssente nefe olukugambako nti no please kolerera abantu ba wansi ekyo kyawandiikibwa okuva mu bitabi bye tusoma omuntu yenna n'awangula alina kubeera ku saidi y'abantu naye gwe tolina munkwano tolina bulumi bw'abantu ba wansi mazima ddala pulezidenti fe olwogera nga bagamba twogera bubi naye ng'amazima gali nti NRM yetuzadde twogera bino lwakuba ntulumwa naye gwe buli olumala aba basajja abo abakubeerako abakunoonyaamu ssente nga banoonya buli muntu nga bamusiba ate nga bakozesa linnya lyo nti State House yemusibye pulezidenti yamusibye naye nga tobimanyi nako naye nga bavaayo nga babulaka batanishinga erinnya lyo buli wamu pulezidenti yasiba naye nga n'ebimu tobimanyi abasajja bwe baba banoonya ssente nga basiba abantu nze ndi victim njogera naye lw'okuba nali njogera mazima nga ngamba kumamu mazima nti kolera abantu naye kati tunulira amazima lingirira ekibuga bwe kiri kufaanana capital city ya Uganda kweri capital city ya Uganda abantu abo bali kwonoona erinnya lyo abantu abo bali kuyisa ekitiibwa kyo kubanga tosobola abakobaku but why kankubu abantu abatonotono bati bajja kwonoonera obukulembeze bwo nze njakoba don't underestimate the power of the peasants tusomye jobone King Lewis the 16th nga Maria Antoniette ali kunooma abantu what happened ebintu ebyo biragana mu isola iragana mu ayi mutimwenda kutegeera abantu bwe bali kwogera ku mazima mubabona nti babi amazima gali nti bye mukola bifu people are suffering ekibuga oli kujja mu kamera wagaba bilioni 5 kwa abazza mu magezi mu babloga bakogera ko kuvumira Bobi Wine president wa Uganda aso yasoka ku ni president ni nanga ni wewe nka but ifo tuogerako twakoba munange munaife tukwenda munaife iwo bonanga tuli babi but let me tell you power can collapse but absolute power collapse absolutely tibuleka legacy I'm telling you tibuleka legacy for example where is Bashir where is Gaddafi Hayatullah ali wabuti tegera abantu kyebenda bakolerere va mu bino byolimu abantu oli basomesa kukola iwe oli bawadabwerere buti abakola baliki kyoka abakola ebintu byaibwe wa bei yagwa bei abali kujjako abali kutwala ebyo kumwanjo bayira bamanirira abantu bali mebikado byaibwe wabisula bei bali maduma gaibwe gabusula bei bali memwani daibwe wadisula bei bali mamatoke buli kimu aye ngoli gabanga dabwerere mu kamera ama omuntu wabwe wansi asanuke asobola okukweka ddala nga waliwo ekikyusemu bwe twogera abasada abo batubona bubi kubanga bali kwendose kiwalinga emirimo gyayibwe ayi Katonda oyo nze ndi kukobera okulondebwa kw'omukulembeze omupya ow'okuntiko omunda mu ggwanga erya Iran kuliko ebibuuzo bingi waliwo n'ensonga ezitategeerekeka Mojtaba Khamenei Hussein omukulembeze omupya Iran gwe yalonze nga Ayatollah okusikira kitaawo omugenzi Ayatollah Sayyid Ali Khamenei Hussein baali mukozesa ng'akanyeebwa abakulu munda mu Iran abamu baalikozesa ono Mojtaba Khamenei okubeera akanyeebwa kanku ekyokulabirako g'okimanyi nti nga bamulonda mu Assembly of Experts omulina okuva omukulembeze w'okuntiko munda mu ggwanga erya Iran tewabaddewo okuwakanyizibwa konna jjukira mu Iran right now okukuwa obukulembeze baba bakusindise kufa Mojtaba Khamenei Hussein obudde buno omukulembeze w'okuntiko gwe baalonze mu Iran tali ku ddaala lya Ayatollah wadde abasinga bagenda gamba nti ne taata we Khamenei yafudde oba Israel gwe yasse na America naye teyali ku ddaala lya Ayatollah mwaka gwa 1999 we yali asikira omugenzi mukama we Ayatollah Ruhollah Khomeini yasooka okubeerera ddala omukulembeze w'okuntiko munda mu ggwanga erya Iran kati singa Israel oba America etta Ayatollah onazzeeko oba omukulembeze omupya tetumita Ayatollah anyway naye ono omukulembeze omupya aliko gwe balonze mu Iran singa bamutta gwe tolowooza nga abakulu mu Assembly of Experts akakiiko ako ak'abantu 88
abasembi ayatola. In fact bwe baatula ku mutimbagano bamulonda naye ne bagaana okumwasanguza kati embeera weetereddemu bagenze maaso n'okubanga bamwasanguza era ne bamuteeka ku ntebe asobole okukola ki okukulembera. Naye singa afa gwe tolowooza nti wabaawo ekkobaani eryabano abamusembye okufuuka ayatola mu kaseera akazibu bwe kati? Waliwo ekitagatta bulungi. Wateekeddwa okubaawo nga munda mu Iran waliwo abakulu ba ayatola ababadde basobola okusaba okubeera ayatola ow'oku ntikko, omukulembeze ow'oku ntikko, naye nga tebaasabye oba nga tebaawakanyizza nga bagamba lekooti oyo tusekwe tumuteekeyo tulabe embeera nga weetambula. Kubanga Iran right now oba mu kaseera akakemabegakaawo katono mu nnaku ntono eziyise ebadde erina kye bayita vacuum. Batta abakulembeze b'amagye, abaduumizi, batta abagundi abali mu gavumenti. Ayatola bamutiddemu. Ssemateeka waabwe agamba immediately nga ayatola amaze okuttibwa muyina okutuula. Jukira Israel ne Iran nga bali mu n'eggwanga erya Amerika nga bali mu kuba munda mu ggwanga erya Iran. Tuwabaddewo kifo kiri safe munda mu Iran kutuula kulaba ngeri gye mugenda okulondamu ayatola asobole okuduumira. Ngenda kukolera vidiyo nkunnyonnyole ebitiibwa wamu n'emirimu ayatola gy'ateekeddwa okukola. Kati right now nga mulimu kwegamba muli awo muli mu vacuum akakiiko bataddewo akakiiko k'abantu basatu kuliko simanyi Ssaabalamuzi President Dr. Masoud Pezeshkian, then oyinako ne member omu okuva mu Guardian Council ate ng'atula ne mu Assembly of Experts, then oyina Ralijan ate nga akakiiko ako akali mabega. Kati wabaddewo vacuum nga ebiragiro tomanya wa gye biva. In fact Dr. Masoud Pezeshkian, President wa Iran, yatuuse n'okukola statement ate ezaamutuusizza okwetonda ng'obuyinza naye alaba nti abulimu nga kubanga ebiragiro ebisinga okulangirira olutalo, okulumala, okukola ki, kuduumira byonna biina kuva wa ayatola. Kati Masoud Pezeshkian nga President yaggyeewo obuyinza obwetondera amawanga ga Buwarabu banne gana amawanga agali mu Gulf. N'agamba busimanyi tubetondera biki ate ogenda okulaba amagye ga IRGC gavuddeyo gabiwakanyizza. Ralijan yennyini eyateekebwawo ayatola omugenzi naye najja n'alabika ku TV y'eggwanga n'ayongera okubisambajja. Muli nina feeling n'okukkiriza singa Masoud Pezeshkian abeera mukulembeze ow'oku ntikko, Masoud Pezeshkian asobola okumala entalo mu Iran, asobola okulumala kubanga ne byayogedde bagenze maaso n'okubanga bamukaka abimenyewo. Yo lwamaze okwogera bwati Trump n'agamba bawanise tolaba Masoud ayogedde y'omu ku bali. Kati obukulembeze bubadde mu bantu bangi paka lwe balonze ono, naye singa batta Mojitaba Hossein Khamenei gwe balonze ng'omukulembeze ow'oku ntikko, golooza kigenda faanana kitya? Bano abakulu abamulonze mu Iran wayinza okuba nga wali okubani nga bagamba tusooke tumukozese tulabe ekinaabaawo. Amerika eneemukkiriza, Israeli banaalemu mutajetinga tulage ensi tufunye ayatola tulabe nti otwala naffe tuliko waggulu. Singa bamutta ne bamala bata Mojitaba Khamenei ayatola wa Iran omupya oba omukulembeze okutikka omupya, nkulayirira ababa baleese ebizibu ebyo sibe bana bagenda omutta ba Israeli kuba beesomye dda bagambye tugenda mutta biki ng'era bwe bazze bakikola. Jukira batta omwana we, bamutira omukyala, batta taata we, batta maama, batta muganda we, batta kizibwewe ne mukoddomi. Babatta ku lunaku we baali balumbye eggwanga erya Iran, Israeli n'eggwanga erya Amerika. Kati singa Mojitaba Israeli emutajetinga oba Amerika, abantu abagenda okuba abasizza oyo Mojitaba tebagenda kubeera balala be bano aba Assembly of Experts abamulonze nga ayatola oba abamulonze ng'omukulembeze w'oku ntikko. Jjukira ajja mu bukulembeze buno nga talina woofiisi ntongole mu gavumenti ya Iran gy'abadde aweerezaamu, naye nga w'amaanyi nnyo ng'ali more powerful to an extent ng'oyinza okumuyita akulira emirimu mu ofiisi ya ayatola, buli kimu kitambulira ku ye mu ofiisi ya kitaawe. Era Iran bannansi ba Iran baasemba okumulabako ndowooza amaanyi g'okugakakasa mu kalulu akaliwo mu 25 awo. Taata we n'amuyungula n'amuleeta asobole okuyisaamu awo ogundi President yali yeesimbyewo Ahmadinejad. Bali abalala bonna n'abajjamu. Ne bakozesa obubinja bungi basigi military biki byonna n'abajjamu. Era baanyiiga n'okunyiiga nga bagamba lwaki wabaawo ebyana n'ebyana mu gavumenti ng'ate tukkiriza mu ayatola. Ebyo byonna byaliwo amaze ebbanga mubigoberera mubimanyi. Naye ng'eyaleeta obuzibu y'oyo ayatola yennyini naye ng'ayita mu mwana we Mojitaba.
kati ne bamala batta Mojitaba. Bano babadde balina okusooka either okulindako okulonda Ayatola ebintu ne bisambula nga ebibadde oba ne balonda akakiiko akali somehow permanent oba kali anyway nga kali temporary n'ogamba nti mu kiseera kino eky'olutalo kana akakiiko kagenda ogira bibinaatira tugenda kugira otherwise Israel singeta Mojitaba Khamenei ne mutula ne mulondeyo omulala baba tebagenda bamalawo baba bagenda bamalako abakulembeze be mwina okubeera nabo nti kati Israel obudde buneekola butaweera bagenza omulonda Mojitaba Khamenei Hussein ng'alina n'ebisago ebimu yasimatusa okuttibwa juzi kati Mojitaba agenda kumalako n'abasajja bano anyway njagala kudda ne updates endala nga bwe zitambula of course emirimu gya Ayatola n'ebirala entalo nga bwe biyimiridde breaking news mungi akyagenda maaso eggwanga erya Amerika ligamba olutalo bayinza okulumala ne bo bawangula of course eggwanga erya Iran nabo bafulumizza bubi nnyo nga bategeeza nti bagenda kukuba emizinga mu Israel wabula nga gizitowa ttani nga basibyeko zi periods ezo nga zitowa ttani n'ebirala okwewanyisiganya ebigambo wakati wa Bungereza ne Amerika bigendera ddala maaso njagala nkomewo tunyumyenyumyemu olutalo singa bafuna ceasefire right now olutalo ne luyimirira ani asinga